Look who's here. Who came to visit? Whoa! Wow! Whoa! Yes. Wow. Wow. ¿Qué estás aquí a hacer? Vine a hacer el amor contigo. Lucky man. Ce soir. ¿Qué estás haciendo? What are you making? Estoy cortando los limones. ¿Limón? Sí. ¿Y qué vas a cocinar? Pastas. All right. We are cooking pasta. First time making a white wine, butter, garlic sauce, and lemon, lime. Tony can cook. I wanted to do tomato pasta with shrimp. And baby here, ¿no te gusta tomate? No. Please click right here on the subscribe button, and to the left is a bell. Click on the bell. It will notify you the next time I've uploaded a video. Thank you so much for watching. Aloha. Hello, what is your name? ¿Cómo te llamas? Luisa. ¿De dónde eres? Montería. Soy haces aquí? costeña. ¿Estás perdida? ¿Qué haces aquí? No estoy perdida, estoy contigo tratando de conquistarte, pero tú tienes muchas mujeres. Ayudando. Ayudando a cocinar. ¿Ya? Se fue el fuego. We're at the co-living kitchen. Fully stacked somewhat. And we are cooking. Start sauteing the shrimp and seafood pieces. I'm going to start with a olive oil, bunch of butter, garlic. Love garlic and salt. None of these quantities are measured. You just go by feel and taste. A little bit of pepper. ¿Qué fue, bebé? No, estaba durmiendo en la hamaca. Ah, la hamaca, no. Yo fui allá y estaban diferentes. All right, you gotta lower the heat over here. Okay, lower the heat. And then I have carbonara. ¿Puedes probar el espagueti si está cru? ¿Con esto? Sí. Más un poquito. Pone la lengua. ¿Más sal? Pone la lengua. ¿Más sal? ¿Está rico? Está rico. ¿Más ajo? No. All right. ¿Puedes lavar este para yo poner la pasta? Gracias. All right, so I've got way too much fish. So to create a bigger sauce, larger sauce. So to make a bigger sauce, I'm gonna add the white wine. And now I'm gonna increase the heat. Ya. ¿Lo quitaste todo el sabor del pescado? ¿Sí? Ok, está bien. Ok, esperamos que termine. Ya. Y ahora, the sauce. ¿Ya? ¿O no? Ya. Tiene mucho sal. All of this. Thinking maybe a little bit more pepper. More pepper. And maybe a little bit more garlic.
gonna seal that so I can get the steam going on that. There are some shellfish in there, and they need to boil to open up. So never eat shellfish that hasn't been fully cooked and have not opened up. So I think most of the seafood is pre-cooked. You just have to saute it for 5 minutes. But I believe the shellfish probably will not open up because the flame here on these stoves are just not powerful enough. So I think I'll probably end up taking out any of the shellfish that have not opened up and fully cooked at the end. See if we can get that to boil. But the biggest problem I have with this kitchen, it's a big kitchen, the biggest problem I have is just the stoves are very weak. The flames aren't just big enough to barely boil. This is the largest burner here, and it barely boils the pasta. So anyway, it is what it is. So I've got a bunch of limes here. I'm gonna squeeze those in there too as well. I might even throw the limes in there and let them cook as well. So first I'm gonna squeeze them and then I'll throw the half limes in there. ¿Cuál quieres? Mira que no está cocido todavía. Sí está cocido. ¿No? Sí. ¿Te vas a quemar la lengua? ¿Más sal? ¿Más ajo? ¿Más pimienta? ¿Más vino? Bien. Un poquito de sal. ¿Un poquito de sal? No. Sí, y sal y limón y ajo. Ah, los limones están aquí. ¿No eran eso? Sí, no daña nada. ¿Eso qué es? This is lulas. Lulas. Como el octopus. Déjame. I gotta get down, I'm so tall. No más ajo. No más sal. Si quieres sal, lo pones tú. All right, so I switched it over to the larger burner. So let's see if we can get that to cook. Yeah. See if we can get that to cook, steam, and boil. So now I think we're getting a good boil, and I think the shellfish is going to open up. Ahí hay las amejas están cejadas y hay que ferver para abrir, porque si no, no se come sin ferver, porque te da diarrea, ¿entiendes? Sí. Now we're getting a good boil, and it's almost time to add the pasta. Okay, ahora vamos a poner la pasta. Okay, so we're gonna add the pasta. ¿Pones la pasta? Tácola con la mano. My assistant is washing the plates. Mira, ahí ya abrió. Okay, so the shellfish is opening up. So that's a good sign. They are open. So yeah, the shellfish are opening up. I don't know if you can see that in the camera angle. Very bad lighting here. Yeah? Oh my God. Quinta, las cabras. Esa es como una michelada. Sí, porque tiene el limón y un poco de tequila y ron. Déjame. ¿Te gusta el vino? Toma. ¿Quieres más? Eso es bueno con el pan. El pan te da pancita. Don't eat the pan. The pan will give you pancita.
¿Te gusta cómo cocino? Delicioso. Pasta. ¿No te gusta pesto? ¿Ya lo probaste? ¿No te gusta? Well, next time I'll make pesto. She doesn't like tomatoes. So I'm going to do some pesto. ¿Te gusta? You like? Súper rico. ¿Y cuándo vas a cocinar para mí? ¿No cocinas? Sí, cocino. ¿No sabes calentar el agua? ¿Qué te gusta cocinar? Arroz, pescado. Pescado, sí. Costeño, pescado. It's a beautiful Laureles neighborhood at night.